Last video we learned the verb mar, to take. But as we know, in real life, you cannot just take, but you also have to give. Therefore, the verb jap today, to give, is of utmost importance in order to speak Albanian fluently. We will conjugate it in the present and future tenses. Let's get started. In the present tense, I give, un jap, I give, ti jep, you give, ai, ajo jep, he or she gives. Ne japim, we give, ju jepni, you give, ata or ato japin, they give. Some examples. Un I jap një dhurat mikut tim. I give a gift to my friend. Un I jap një dhurat mikut tim. Notice the I jap instead of just jap. That has to do with the cases which we will learn in the near future. Ai jep mësim në shkollë. He gives lesson or teaches at school. Ai jep mësim në shkollë. Ne japim ndihmë për nevojtarët. We give help to the needy. Ne japim ndihmë për nevojtarët. In the future tense, I will give, unë do të jap, I will give. Ti do të japësh, you will give. Ai, ajo do të jap, he or she will give. Ne do të japim, we will give. Ju do të jepni, you will give. Ata or ato do të japin, they will give. Some examples. Unë do të jap një përgjigje nesër. I will give an answer tomorrow. Unë do të jap një përgjigje nesër. Ne do të japim më shumë kohë. We will give more time. Ne do të japim më shumë kohë. Ata do të japin kontribut për projektin. They will give a contribution to the project. Ata do të japin kontribut për projektin. As always, a practice paragraph. Sot unë jap një shpjegim për detyrën dhe mësuesi jep edhe më shumë udhëzime. Today I give an explanation for my homework and the teacher gives more instructions. Nesër do të jap një prezantim para klasës dhe shokët e mi do të japin vlerësime pas fjalimit tim. Tomorrow I will give a presentation in front of the class and my classmates will give feedback after my speech. Only in Albanian. Sot unë jap një shpjegim për detyrën dhe mësuesi jep edhe më shumë udhëzime. Nesër do të jap një prezantim para klasës dhe shokët e mi do të japin vlerësime pas fjalimit tim. A vocabulary list from the examples. Mësim, lesson. Mësim. Shkoll, school. Shkoll. Ndim, help. Ndim. Përgjigje, answer. Përgjigje. Kohë, time. Kohë. Kontribut, contribution. Kontribut. Shpjegim, explanation. Shpjegim. Udhëzim, instruction. Udhëzim. Vlerësim, evaluation or feedback. Vlerësim. And fjalim, speech. Fjalim. Well done, now you know how to conjugate the verb to give in both present and future tenses. Make sure to include it in your day-to-day conversations for practice, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, make sure to send me an email at shqipify@gmail.com for one-on-one lessons. If you enjoyed this video, please make sure to hit the like button and subscribe for more videos daily, and I will see you in the next video.